Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. Ой, Сьогодні почекайте, Тетяна Іванівна, ще хвилиночку, зараз ще запис увімкну. у мене написано, що ви А уже вимкнули. написано, уже есть, в YouTube уже есть. Все, можна починати. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 26 січня 2024 року, 10 годин київського часу, і дозвольте розпочати наше засідання. Наказом ректора від 655К від 24.11.2023 року у Сумському національному аграрному університеті утворено спеціалізовану вчену раду для прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шань Фейфея на тему «Розробка технології виготовлення варених ковбас з використанням рослинної сировини». Англійською мовою тема звучить «Development of the product technology of cooked sausage with use of plain round metals». На здобуття доктора філософії у галузі знань 18, виробництва та технології за спеціальністю 181 харчові технології. Склад ради, Council Composition, голова ради Фотіна Тетяна Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет, і це я. Рецензенти: Самілік Марина Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет. Вона тут присутня. Тіщенка Василь Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет. Він теж присутній. Опоненти. Опоненти: Пасічний Василь Миколаївич, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій м'яса і м'ясних продуктів, Національний університет харчових технологій Україна. Він теж присутній. Вербіцький Сергій Борисович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології, Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України. Теж присутній. Здобувач теж присутній. І прошу зареєструватися, шановні рецензенти та опоненти, будь ласочка, зареєструйтеся. І, отже, на підставі реєстраційної картки присутні всі 5 членів спеціалізованої вченої ради, тобто кворум, необхідний для засідання, є, і ми маємо всі офіційні підстави для того, щоб розпочати засідання. І тому засідання спеціалізованої вченої ради оголошую відкритим. На порядку денному захист дисертації аспіранта денної форми навчання кафедри технології і безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету Шань Фейфей на тему розробка технології виготовлення варених ковбас з використанням рослинної сировини, development of the product, technology of cooked sausage with the use of plain round materials за спеціальністю 181 харчові технології. Робота виконана у Сумському національному аграрному університеті, і науковим керівником була призначена кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технології і безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету Крижська Тетяна Анатоліївна, вона тут присутня.
До спеціалізованої вченої ради надійшли такі документи. Це заява щодо проведення атестації здобувача, копія першої сторінки паспорта громадянина Китайської Народної Республіки, копія диплома магістра, витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений у встановленому порядку, академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми, висновок наукового керівника, висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації, сама дисертація як в друкованому, так і в електронних виглядах, відбитки всіх копій наукових публікацій, зарахованих за темою дисертацію, і вони засвідчені в установленому порядку. Усі документи відповідають встановленим вимогам, дисертація до захисту подається вперше, і тому звертаюсь до вас, шановні члени спеціалізованої ради. Хто за запропонований порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Тобто всі за, і пропозиція приймається. Тоді дозвольте зачитати деякі біографічні дані нашого аспіранта. Шань Фейфей, він 1986 року народження, громадянин Китайської Народної Республіки і закінчив у 2012 році Хайнанський університет, провінція Хенань, Китай, отримав ступінь магістра за спеціальністю техніка переробки та зберігання сільськогосподарської продукції і у 2019 році вступив до аспірантури Сумського національного аграрного університету міста Суми, України за спеціальністю 181 харчові технології. Аспірант повністю пройшов курс навчання, провів дослідження, підготував дисертаційну роботу. І на засіданні вченої ради Сумського національного аграрного університету було затверджено тему дисертаційної роботи «Розробка технологій виготовлення варених ковбас з використанням рослинної сировини» та призначен науковий керівник згідно вимог. Шань Фейфей завершив виконання освітньо-наукової програми у 2023 році, і у 28 серпня 2023 року відбулася публічна презентація дисертаційного дослідження на кафедрі технологій та безпечності харчових продуктів за спеціальністю 181 харчові технології, де дисертацію було рекомендовано до розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. Основні положення та отримані наукові результати дисертаційної роботи висвітлено у 17 наукових публікаціях за темою дисертації, в тому числі 4 статті у наукових фахових виданнях України, 4 у періодичних наукових виданнях, що індексуються у базі даних Scopus, 1 стаття у періодичному науковому виданні країни Європейського Союзу, 8 тез доповідей на наукових, науково-практичних і міжнародних конференціях. Наукові публікації відповідають вимогам пункту 8.9 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, Постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44. Дисертація відповідає вимогам наказу МОН України номер 40 від 12.01.2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації та порядку присудження ступеню доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, Постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44. Звертаюсь до вас, шановні члени спеціалізованої ради. Чи є питання у вас? Питань немає. Тоді при погодженні з здобувачем, що було погодження, що захист дисертації буде відбуватися англійською мовою. І тоді до викладу основних результатів дослідження слово надається аспіранту Шань Фейфею. To present the main result of the research, the word is given to graduate student Шань Фейфей. Будь ласка. Зараз підключається презентація, і ми прослухаємо доповідь. Please. Yeah.
Can you see my PPT? Yes, of course. Good morning, dear professor. Thank you for your participating in my doctoral research defense. I'm Shang Feifei. First, I would like to express my sincere gratitude to my supervisor, Tiana. It was with her help that I completed this dissertation. At the same time, thank you for your review and suggestion of my dissertation. I'm very honored. My topic is development of technology for the production of cooked sausage using plant raw I'm sorry, material. next slide. Next slide. Okay. Okay. Part 1 is background research purpose and objective. The fat content of sausage is usually about 20 to 13%. Excessive intake of fat not only causes obesity symptom, but it's also accompanied by the possibility of various cardiovascular and cerebrovascular deterioration and diabetes. In recent years, the application research of plant materials in sausage has attracted the attention of meat scientists, especially dietary fiber. Therefore, the use of vegetable ingredient enriched with fiber, protein, and easily digestible fat can improve the quality of sausage. The purpose of the dissertation is to scientifically demonstrate the treat and promote the development of health sausage. The taro paste, which is rich in fiber, protein, and aroma, was used in sausage. The sausage was optimized by orthogonal test, and the quality of sausage was improved by gelatin pre-emulsion. Part 2 is research methods. The research methodology is based on the scientific evidence and experiment study aimed at the analysis and the study of the chemical composition of meat and vegetable raw materials. The index includes physical, chemical, structural, mechanical, color, biochemical, mass spectrometric, and so on. Look here. This is a technical route of the dissertation. The pork and poultry sausage was studied by adding different plant materials. Starting from this page, the research results will be introduced. In this study, taro and white bone was used to obtain a more reasonable dietary structure. First, the nutritional components of taro and white bone was analyzed. According to the result in table 3.1, the dietary fiber content of taro power and bone was highest. So, two plant materials as the sausage research object
will reach suitable and scientific. The spring drying process of taro power was optimized by orthogonal tests. The two pictures below are taro paste and its digestive characteristic. The high temperature makes the egg starch gelatinous. Actual taro content more than 1% dietary fiber, which can accelerate the disintegration of the starch. The texture gelatinization X-ray aroma etiquette were analyzed. We know the taro paste cooked temperature is 110 degrees. In this situation, the impact of plant materials on the quality of sausage was introduced. Here are the sausage recipe preparation, cooked loaves, and color results, as shown in table 1 and table 2. The cooked loaves decreased. The brightness value and red value increased, which significantly improves the sausage quality. Table 3 shows that the 20% taro paste group has the best gumminess and chewability, and the hardness is higher than other groups. The 18% groups has the lowest hardness. According to the result in picture 3.5, the water retention of sausage increased, and the bound water and free water have no significant changes. In summary, the quality of 40% groups is best. Because dark meat is usually absorbed, it's hoped to replace part of pork in sausage. Table 1, as the content of dark meat increases, the sensory scores show an upward trend. The key for group research 6.50 scores. Dark meat is 8 to 40%, cooked loaves and water loaves are significantly reduced. In summary, the 40% dark meat treatment groups was better. Based on the research results, we studied the effect of white bone on the quality of sausage. The result in table 3.19 shows that the cooked loaves and water loaves of the T1 to T4 groups were significantly increased compared with the country groups, and the fat loaves were also the same. The brightness value L of the T1 groups increased, and the other 3 groups changed slightly compared with the control. The table 3.20 result showed that aiding bone can improve the gumminess and chewness, hardness, springiness, cohesiveness, and resilience of sausage.
The relaxing time result in figure 3.6, figure 3.7. Below shows that the relaxing time has shifted to the left, indicating the aiding waterborne can machine the moisture of sausage. The sensory score of the two group reached the maxima. Baking and heating can significantly change the quality and the flavor of the sausage. The result showed that the longer the baking time, the smaller the cooking loads, and the better the emulsification stably. The brightness value decrease in the the moisture content and pH value decreased. The baking process could increase the color and tears state of the sausage. Table 3.25 shows that when the sausage is baking for 16 minutes, the hardness, gumminess, and chewness are the highest. Figure 10 above shows clearly that the back time of 18 and 100 minutes was shifted to the left. The same bond water content was the highest in 18 minutes. In 100 minutes, the highest score was 6.15, but the optimized back time of the sausage was 16 to 18 minutes. The fourth part is the development and improvement of poultry sausage. The optimization schemes for developing the technology of cooked sausage from different types of poultry meat enriched with vegetable raw materials ensure in figure 4.1. Stage 1, determination of the optimized amount of post-enteric pest, Y-bond and phosphate complex using orthogonal analysis. Stage 2, determine the regional dose of their antioxidant. Stage 3, oil gelatin emulsion preparation technology and application. In this station, the effect of enteric pest and plant raw materials on the quality of poultry sausage and the process optimization were studied. Get the best recipe for poultry sausage. As can be seen from above table, cornstarch and taro paste are variables. Table result shows that the sensory evaluation result of poultry sausage in T4 groups are the best. It can be seen from this result and aiding
adding 16 kilograms of taro paste can significantly increase the brightness value L and redness value AE, and the cooking loss was minimal. The shear force was lost. In figure 3, 4.3, the same bond water increased. Figure 4.4 shows without adding taro paste has a lowest structure, many herds, and uneven distribution. The single factor experiment which adding Y-bond and phosphate in poultry sausage, the color, sensory, and the shear force were analyzed. When white bond was added with 6 grams and complex finishing content, the quality of poultry sausage is the best. 1.5. Table 4.6 analysis of orthogonal test result. Here, where the result of a 3-level orthogonal test of bond, taro paste, and complex phosphate. The sensory score, shear force, and cooking loss of 9 groups were analyzed. The result can be known. The optimal combination of taro paste and dark sausage was A3B2C2 with an 18 mesh bond of 7.5 taro paste of 18 grams and composted phosphate of 1.5 gram. Furthermore, analyze the antioxidant property and total bacteria count of sausage. 2 factors and 4 groups of experiment were set up. This page analyzes the changes in cooking loss, moisture content, and the color of poultry sausage, and different antioxidant treatment and storage times. This page analyzes the change in hardness, elasticity, as the value, TBARS, and DPPH, and total cooling of poultry sausage, and different antioxidant treatment and storage time. We know the poultry sausage supplemented with diisocobalt had better antioxidant capacity. The total colony result will know that the poultry can be stored at 4 degrees for 5 to 7 days. The gelatin enhance the texture of the sausage, but the gelatin has a strong odor. We solve this problem through the pre-emulsification process. Gelatin granules is to hot water quality 1:3. Gelatin hot water is to vegetable oil equal is
1:1. High spread homogeneous 11,000 speed. Next, in order to improve the quality of poultry sausage, 0, 5, 10, 15, 20, 25 grams of gelatin pre-emulsion was added to poultry sausage. This result. The edible gelatin solution was emulsified with vegetable oil in a result of 1:1 to obtain is high stability gelatin pre-emulsion, which could cover up the unpleasant odor of gelatin. The different dosage of gelatin pre-emulsion had adverse effect on the quality of pea sausage. Adding 15 grams T4 groups gelatin pre-emulsion could effectively improve the quality characteristic of sausage. Color is an important indicator of sausage. A concentration of dyes in cooked sausage of poultry meat should in table 27. According to color and organoleptic indicators, 1.5 gram of fermented rice and 1 beet rat can improve the color of the poultry sausage. Here we begin to introduce the development of sausage technology in part 5. Recipes of 3 types of cooked sausage with vegetable component have been developed. The specific parameters of the 3 formulas are in the next PPT. Improve the schematic technologies teams for the manufacture of boiled sausage. Starting from here, we will introduce part 6, economic analysis and sausage production. By making three tables, the equipment cost, operation cost, and production and sellers cost of each stage of production product production were clearly obtained. The industrial observation of the technology for the production of boiled sausage with taro paste was implemented at the enterprise of Ukraine and China. And this is my conclusion, which includes a content. That's all. My report ends. Thank you for your attention. Thank you very much. Thank you, Shань Фейфей. Thank you very much.
Доповідь завершена. Прошу задавати питання нашому здобувачу. The report is complete. Please ask questions. І питання, бачу, хоче задати шановна Марина Михайлівна, please. Thank you. I have two questions. Fefei, what Okay. determines the choice of the proposed vegetable raw material? Is it possible to buy in Ukraine? Please, Шань Фейфей, answer the questions. Okay, thank you for your question. The use of vegetable ingredient enriched with fiber, protein, and easily digestible fat allows you to improve the quality of the sausage. Taro Eric and its production, taro paste and taro powder content a large amount of starch and dietary fiber, and in pleasant taste and aroma during health treatment. The protein and fat content is 6.25% and 0.1% respectively. Waterborne is research in dietary fiber. 31.4% and protein and contains little fat, only 1.6%. Whitebone is an important ingredient for blacking nutrient in food. Waterborne is a common raw materials for both Ukraine and China. Aric taro roots are widely distribution in China, have a very high yield, 13 to 45 tons per hectare. If necessary, it can be imported from China. In the future, with the increase in demand for taro raw materials, those crops can be grown in Ukraine. Thank you. Thank you, Шань Фейфей. Marina Mikhailovna, are you satisfied with the answer? Yes, I am satisfied. I have two questions, please. Fefei, Okay. what equipment is suggested for taro rod streaming and kneading in the production of paste? How is taro paste prepared? Please, Шань Фейфей. What equipment? Okay, thank you for your question. The high temperature can cause starch to gelatinous, but it can also cause significant loss of aroma in taro, which is a serious phenomenon. Another reducing the pesticides can increase the delicate taste. We used a grinder to crush and screen through an 18 mesh sieve to obtain the ingredient for making sausage. It's Thank okay. you.
Thank you. Thank you. Okay. Marina Mikhailovna, are you satisfied with the answer? Yes. Yes, Uh, I'm satisfied. Thank you. Ще запитання, please, Василь Іванович Тищенко, ask questions. Так, у мене теж є два запитання до шановного здобувача. Поясніть, чим, я вже не буду англійською мовою, я думаю, допоможе мені Тетяна Івановна. Окей. Поясніть, чим відмінність запропонованої вашої технології від традиційної? Explain how your proposed technology different from the traditional one. Please. Okay, thank you for your question. A characteristic feature of the proposed the technology is the addition of a therapist. What bond to the blow of the cutter in the process of grading meat, and the introduction of fictional component into the managed meat, oil, gelatin, emulsion, and antioxidant. Okay, thank you. Thank you. Second questions. Еще один вопрос, будь ласка, Василь Іванович. Яку роль виконують харчові волокна, використані у розробленій рецептурі? От саме запропоновані ці волокна. Добре. Харчові волокна, Саме щоб яку були роль, так, Василь Іванович, ви маєте на увазі? Добре. Запропонований. Добре. What is the role of food fibers used in the technology of cooked sausage developed by you? Please. Okay, thank you. Among the physical chemical characteristic of food fiber, it's necessary. First of all, to harness the moisture retaining capacity, ion exchange and spotting properties. Dietary fibers are characterized by manuals of functional groups. Hydroxyl, carboxyl, carbonyl, attic. An important factor in favor of this creation is the presence of a certain affinity of functional characteristics of meat, protein, and dietary fiber compound. This allowance, when obtain compound meat product to bring these structural machines, organoleptic and other quality indicators as close as possible to traditional. Thank you. Thank you, Шань Фейфей. Василь Иванович, are you satisfied with the answer? Yes, Thank you, Василь Іванович. Тоді ще хто бажає висловитися, і я бачу, що хоче задати питання Василь Миколаївич Пасічний. Please, Василь Миколаївич, ask questions. Дякую. В мене таке питання. Скажіть, будь ласка, а де в Китаї ви проводили апробацію своїх виробів і що то було за підприємство? Шань Фейфей, where did you do the production test in China? What is this production? Please. Okay.
Thank you, Pasnichi. The technology has been tested in production conditions and implemented at the enterprise in China, namely Guangxi Zhifu Agricultural Department Company Limited and Guilin Plant Biotechnology Company Limited. The specified enterprise are profit specifically for the production of meat and products and are interested in the developed technology. In China's Guangxi province, 1.8 tons of cooked sausage with poultry meat and vegetable ingredients were produced and sold. Thank you. Thank you. Second questions. Yes. І друге питання. Ви додавали сік імбирю, а чи не відчувалась гіркота у виробах? Was the ginger juice bitter in the finished product? Please, Shань Фейфей. Okay. According to the result of the dissertation research, it was established that ginger juice in a concentration of 3% ensured the antioxidant capacity of the finished product and didn't impair the taste of the production. On the contrary, it gave a meat product a characteristic piquant taste and aroma. Thank you. Дякую. Задоволений. Thank you, Шань Фейфей. Я думаю, що Василь Миколаївич задоволений відповідями, так? Так. Добре. Ще є питання, ще хоче задати питання Сергій Борисович, будь ласка. Сергій Борисович, ask questions, please. Yes, I have a question. How much terra paste did you add to the pork sausage? Answer, please. Okay, thank you, Xiaogai. It was investigated that it's advisable to add terra paste in the amount of 8% to the mass of the material to the recipe of cooked sausage. The meat base of which is pork. This amount ensured the least loss during cooking. Had the best indicators of emotion stability, chewability, and elasticity. Okay, thank you. Thank you. Шань Фейфей, чи задоволені ви відповіддю, Сергій Борисович? Are you satisfied with the answer? Yes, I am satisfied with the answer. Окей, Thank you. Якщо немає більше запитань у членів спеціалізованої вченої ради, то я маю декілька питань, і I have some questions. What is the role of oil gelatins emulsions in the production of cooking sausage? Please, Шань Фейфей. Okay, Fatina, thank you for your question. For future fat replacement, we repaired an oil gelatin emulsion
using gelatin and vegetable oil as raw materials. By adding different gelatin pre-emulsion, the twist structure, cooking loss, nutritional index, sensory evaluation, and the fat content of the sausage were improved. Thank you. Thank you, thank you. Second question. Why did you use duck and chicken meat to create cooked sausage recipes? Please. Okay. I think poultry meat is in great demand in China. It should be noted that from 2000 to 2023, the total poultry population in China increased by 55%. Poultry meat not only has a short growth cycle, but it is valuable for its nutritional value. In terms of nutrition, poultry meat is somewhat different from pork and beef. It's high in protein and low in fat and cholesterol. Therefore, poultry is a dietary product. A feature of this meat is a high protein content in the poultry, up to 25%. Therefore, the use of poultry meat to create new types of meat product is relevant. Thank you, Dina. Thank you very much. І якщо запитань більше немає, то дозвольте мені ознайомити присутніх із висновком про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертаційної роботи. Let me acquaint those present with the conclusions about the scientific novelty, theoretical and practical statistic of the result of the thesis. І я хочу доповісти про саме актуальність теми дисертаційної роботи, бо м'ясо качки і курки містять есенціальні поживні речовини, вони багаті на незмінні амінокислоти та полінасичені жирні кислоти і сприяють кращому травленню і засвоєнню організмом людини. І зараз у світі стає все більше споживачів, які віддають перевагу саме якісним і безпечним продуктам, збалансованим за складом і калорійністю. І ковбасні вироби користуються значним попитом та цінуються споживачами. Варені ковбаси мають насичений смак, високий вміст білку, зручний для щоденного споживання. І основною сировиною для ковбаси є свинина та яловичина. Вони містять значну кількість високоплавних жирів, холестерину та ненасичених жирних кислот. І надмірне споживання традиційної сировини та їх продуктів із них підвищує ризик деяких епідемічних та хронічних захворювань. Тому додавання натуральної рослинної сировини, а саме біологічно цінної комбінованої рослинної олії на заміну тваринним жирам є актуальним. І наразі актуальним є створенням такої технології з використанням різних видів м'яса птиці та компонуванням рецептур, збагачених рослинною сировиною. І саме розробка технології дозволить розширити асортимент харчової продукції та забезпечити споживчий ринок високоякісними продуктами з комбінованої сировини. Дисертаційна робота була розроблена згідно планів науково-дослідної роботи Сумського національного аграрного університету за тематиками досліджень кафедри
інноваційні технологічні рішення у виробництві харчової продукції та тематика управління промисловими відходами харчових виробництв. Наукові дослідження дисертаційної роботи виконувались на базі Школи харчових наук Хечжойського науково-технологічного університету саме в Китаї. Яка ж наукова новизна і теоретичне значення дисертації? Вперше, натуральна рослинна сировина, паста таро, отримана із корніплоду арека таро, була науково обґрунтована та введена в рецептури варених ковбас із свинини і різних видів птиці. І вперше визначено, що саме комбінована рослинна олія змішується з гранулами гарячого розплавленого желатину, утворює білу емульсію та приховує неприємний запах желатину. Доведено, що використання олії желатинової емульсії підвищує якість ковбаси та зменшує кількість тваринного жиру. І за результатами проведеної роботи розроблено нові рецептури та технологію виготовлення варених ковбас з різних видів м'яса, збагачених рослинною сировиною зі змішаним вмістом тваринних жирів, затверджена наукова нормативно-технічну документацію, і у провінції Гуаньсі в Китаї виготовлено та реалізується 1,8 тонни варених ковбас із змістом м'яса, птиці та рослинними інгредієнтами. В Україні 180 кілограмів. Отримані в ході досліджень результати можуть стати основою для створення нових варених м'ясопродуктів, збагачених рослинними харчовими волокнами та білком із зниженим вмістом тваринних жирів. Робота є самостійним дослідженням здобувача, яким проаналізована наукова література, виконано основний обсяг експериментальних досліджень, оброблено та узагальнені одержані результати, за безпосередньої участі дисертанта розроблено саме нормативну документацію. Планування напрямків роботи, аналіз результатів, формування основних положень і висновків дисертації, підготовка нормативної документації та наукових статей до друку було проведено разом із науковим керівником Тетяною Крижицькою. Здобувач брав активну участь у апробації та обговоренні результатів досліджень, і особистий вклад здобувача підтверджений виробничими випробуваннями. Був проведений аналіз звіту, перевірки на плагіат та наявність текстових запозичень, і було не виявлено. І рецензенти дійшли висновку, що дисертаційна робота Шань Фейфея на тему розробка технологій виготовлення варених ковбас з використанням рослинної сировини є результатом самостійних досліджень здобувача і не містить елементів плагіату та запозичень згідно постанови Кабінету міністрів України від 12.01.2022 року, номер 44 пункту 9. Використані ідеї, результати і тексти інших авторів мають посилання на відповідне джерело. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 17 друкованих праць, в тому числі 4 у наукових виданнях за спеціальністю, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України, 4 статті у періодичних наукових виданнях, що індексуються у базі даних Scopus, 1 стаття у періодичному науковому виданні країн Європейського Союзу і 8 тез, доповідей на наукових, науково-практичних та міжнародних конференціях. Дисертаційна робота складається з анотацій, вступу, 6 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. І дисертація викладена на 202 сторінках основного тексту, включає 67 таблиць, 22 рисунки і додатка. І саме дисертаційна робота аспіранта Шань Фейфея, написана грамотно англійською та українською мовами, має змістовну цілісність, послідовність та завершеність. Стиль викладання матеріалу відповідає прийнятому в науковій літературі. І відповідно з дисертації спеціальності по профілю ради, дисертаційна робота Шань Фейфея на тему розробка технологій виготовлення варених ковбас з використанням рослинної сировини, яка подана до захисту спеціалізованою вченою раду, на здобуття доктора філософії з галузі знань 18 виробництва та технологій, за спеціальністю 181 харчові технології, за своєю актуальністю, науково-теоретичним рівнем, основними результатами обґрунтованості
Основними положеннями і результатами, опублікованими у фахових виданнях, новизна постановки та практичним значенням відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України номер 40, перепрошую, від 12 січня 2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертацій та постанові Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44 про затвердження порядку присудження ступені доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, науки, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету міністра номер 341 від 21.03.2022 року. Зміст дисертації відповідає паспорту спеціальності. Це висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Шань Фейфея. І він був заслуханий і затверджений, і головуючи на засіданні публічної презентації, завідувачі кафедри технології та безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету, кандидат технічних наук, доцент Марина Самілик. І якщо немає запитань по висновку і якихось заперечень, то тоді розпочинаємо обговорення дисертаційної роботи Шань Фейфея. We begin the discussion of the dissertation work by Шань Фейфей. І запрошую виступити офіційного рецензента Самілик Марину Михайлівну. I invite on official reviews to speak, please, Marina Mikhailovna Samilek. Thank you. I like this work, but there are several debatable items. I want to read the while review. It can be viewed on the university's website. I want to read only discussion question. The author states that the taro-powered was obtained using a spray dryer. However, it is not shown how the rod cups were prepared. The air temperature at the entrance to the dryer is 118 degrees Celsius. This is the Fahrenheit temperature for proposed vegetable raw materials. How did this temperature affect the biological value of the powers? Have you considered other drying methods? In the section 3.1.2.5, it is noted that the highest starch digestibility 59.40% is observed at a temperature of 110 degrees Celsius. However, table 3.7 shows that the highest content of easily digestible RDC starch is observed at 120 degrees Celsius, 64%. It is what explains the presented results. Why does the recipe for dark meat sausage use wheat bran as an additive instead of taro-powered toothpaste? In section 4.3, it is proposed to add ginger onion juice to the recipe and as an antioxidant.
Table 4.7 of the same section shows another raw materials, rice wheat. The purpose of adding it. Please answer my question. Thank you, Marina Mikhailovna. You are given the opportunity to respond to comments that have been posted in the reviewers review. Please, Shань Фейфей. Okay. Thank you, Maria Professor. Thank you for your very constructive suggestion. I totally agree with you. I want to answer some of them. For the first comment, thank you for your very constructive suggestion. I totally agree with you. To obtain terrestrial power, it's necessary to clear the root group of dirt and the skin on a roller clear machine. Cut the cleaned root crop into slits 1 centimeter thin stick using an industrial electric vegetable slicer. Cook in an hot caliber at a temperature of 110 degrees for 20 to 30 minutes and cool. Homogenize the resulting mass in a cutter for 3 to 5 minutes and dry in a spread dry. Grind the dry terrestrial power using a mill and sift it on a perforated sleeve with a hollow size of 18 mesh. For the okay, for the second comment, thank you for your very constructive suggestion. I totally agree with you. The high temperature can cause pasteurization of the starch, but it can also cause the terrestrial to lose a lot of its flavor, which is a sensory phenomenon. So we steam the terrestrial at 110 degrees and then freeze it for later use. For the three comment, thank you for your question suggestion. I totally agree with you. In terrestrial pest treatment, starch digestibility was highest at 64% at 120 degrees, but its color turned yellow, completely changing the organelle color of terrestrial pest. Therefore, it is recommended to use a cooking temperature of 110 degrees, which perceives the quality and characteristic of a terrestrial pest. For the fourth comment, the duck sausage recipe includes lamb pork, duck meat, pork fat, terrestrial pest, white bone, starch, phosphate complex, salt,
a mixture of space, paper, rice wine, fermented rice, water, and so on. For the five comment, I totally agree with your idea. Rice wine is a component of a control recipe and is indicated in the experimental recipes. Gives the product test aromatic and preservative properties. Okay, that's all. Thank you. Thank you, шановний Шань Фейфей. Шановна Марина Михайловна, are you satisfied with the answer? Добре. Тоді запрошується виступити другого офіційного рецензента, а саме Василь Івановича Тищенка. I invite the second official reviewer to speak, please. Василь Іванович. Повний текст рецензії був розміщений на сайті і доведений до здобувача. В цілому рецензія позитивна, але я хочу зупинитися на, як на мою думку, питаннях, які слід обговорити, тобто які визивають дискусійні. Наприклад, у розділі 2 «Об'єкти та методи проведення досліджень» автором не наведено, за якими методами визначали технологічні показники, про які йде мова в таблиці 3.18, а там саме втрати маси при варінні. Також не вказано, за якими критеріями було обрано імбірний та цибулевий сік як антиоксидантний препарат. Наступне. В таблиці 3.17 наведена рецептура ковбас, до складу якої входить 3% інгредієнту невказаного походження під назвою «інший». На мою думку, слід було б все-таки вказати, який це був інший. Наступне. Аналіз роботи показав, що нумерація таблиць, зразків особливо, в розділі 3, там, підпункт 3.2.2, 3.2.3, 4.3, 4.4.2 і так далі, вона є такою ускладненою, що навіть, ну, на мою думку, це досить складна. І останнє питання, яке мене зацікавило, я думаю, воно також буде дискусійним. Слід було б конкретно висвітлити, за рахунок чого в ковбасних виробах відбулося зростання масової частки білку із 18,6 до 24,16%. Все, в мене більше нема запитань, тобто на цьому можна завершити мою дискусію. Щиро дякую, шановний Василь Іванович. І я хочу сказати, що в зв'язку з тим, що автоматичний переклад, то наш здобувач зрозумів питання, які були поставлені до нього. Тому я хочу звернутися саме до нього. You are given the opportunity to respond to comments that have been posted in the reviewers review. Please. Please. Okay. Thank you, Jisink, Professor. Thank you for your very constructive suggestion. I totally agree with you. I wanted to answer some of them questions. For the first comment, thank you for your very constructive suggestion. I totally agree with you. Cooking rules. The method was described by Jiang Shui China. 35 grams of
miniseed meat was wet into a 15 million centrifuge tube and centrifuged 3,000 speed 5 minutes to remove air bubbles in the tube. Then it was heated in a water base 75 degree 13 minutes, and the heated sample was cooled at room temperature for 1 hour. Wet after cooling and its mass was recorded. To calculate moisture loss and fat loss, the liquid lost during heating was poured into a glass dish and dried at 105 degrees for 13 hours. The wet lost by evaporation was water loss, and the remaining mass on the plate after drying was fat loss. Calculation the mass loss during cooked moisture and fat was carried out according to generally accepted formula. For the second comment, I totally agree with your idea. Determination of the antioxidant capacity of ginger and onion juice, and sodium isocyanate was carried out according to the following criteria as the member TBARS and DPPH indicators. For the 3 comment, I totally agree with your idea. And the name other components of the recipe are included complex phosphate, mixture of spice, pepper, ferment rice, and so on. Another, I totally agree with your other question. Thank you, Jessica. Thank you. Thank you. Very good, Шань Фейфей. Full answer. Thank you. Василь Іванович, ви задоволені відповідями здобувача? Are you satisfied with the answer? Okay, Так, thank you very much. Thank you very much. І переходимо до своїх відгуків до офіційних опонентів. I invite an official opponents to speak. Please, Пасічний Василь Миколаєвич, будь ласка. Дякую. Електронний підписаний мною відгук англомовний представлений на сайті університету. Я хочу коротенько озвучити основні елементи, які треба, власне, в моєму розумінні викласти по цій роботі. Відповідно, якщо говорити про актуальність даної роботи, то в умовах, коли ми максимально розширюємо виробництво повноцінних продуктів харчування, власне, ще створення продуктів на м'ясній основі з використанням рослинних компонентів з дієтичною спрямованістю є актуальним питанням, тому дана робота є актуальною.
Якщо говорити про зв'язок роботи з науковою програмою та планами, то дана робота виконувалася відповідно до наукових планів Сумського національного університету та власне університету, в якому зараз працює Фейфей. Рівень виконання поставлених наукових завдань та володіння здобувачем методології наукових досліджень. Метою досліджень є наукове обґрунтування та розробка технології виробництва варених ковбас із різних видів м'яса, збагачених рослинною сировиною. Досягнення поставленої мети та виконання завдань забезпечується вдало підібраними методиками і прийомами, власне, для розробки такого типу продуктів. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформованих у дисертації, не викликає якихось зауважень і є переконливим. Я хотів би відмітити основні наукові результати, які я побачив в цій роботі. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що на основі комплексних, теоретичних і практичних досліджень дисертантом вперше обґрунтовано технологію варених ковбас комбінованого складу з використанням у складі для ковбас зі свинини та м'яса птиці пасти таро і пшеничних висівок із заданими функціонально-технологічними показниками. Експериментальне підтвердження синергетичні ефекти дії добавок природнього походження в складі розроблених ковбас, натуральних антиоксидантів на основі соку імбиря, цибулі та ізоскорбату натрію. Зменшена кількість тваринних жирів у рецептурах варених ковбас з м'яса птиці високостабільною олією жировими композиціями є обґрунтованою. Раціональне дозування ферментного рису та порошку червоного буряка для розроблення ковбасних виробів з традиційних термінів зберігання дозволяє дати ефективні рішення для виробництва. Автором розроблена нормативна документація, була апробація роботи як в Україні, так і ми це виявили і на підприємствах в Китаї. Якщо говорити про повноту і публікації, то це вже вказано у висновку, я не буду повторювати. Тут є повна відповідність вимогам Міністерства освіти і науки України. Так само це стосується і апробації. Якщо в цілому позитивно говорити про дану роботу, моє розуміння цієї роботи позитивне, але я хочу відмітити ряд зауважень і побажань, на які треба було звернути увагу дисертанту для своєї подальшої роботи. Перше. В розділі 1 «Огляд літератури» бажано було б детально навести дані щодо використання корнеплоду арікотаро у виробництві харчових продуктів та існуючі технології її переробки. Друге. В роботі слід було б приділити більше уваги дослідженню визначення терміну зберігання готових м'ясних продуктів. Третє. Висновки до розділів бажано було б конкретизувати, зазначаючи на отриманні експериментальних даних результати. Четверте. По тексту роботи трапляються орфографічні помилки, невдалі вирази, стилістичні помилки, і на які автору треба звернути увагу. Не всі сторінки дисертаційної роботи заповнені більше, ніж на 50%. Це 6 сторінок, які мають таке неповне заповнення. У висновках до розділу 3 та 4 наведені у вигляді таблиць склади рецептур ковбас, і це є недоречно. 7. Фото на рисунки 4.7 нарізок ковбас з емульсіями олій не несе наукової цінності. 8. Не на всіх рисунках, представлених з залежності, наведено похибки вимірювань. 9. Розділ 6 за своїм змістом бажано було перенести в додаток. І 10. Оперативно-технологічна схема додаток 9 не є інформативною відносно підготовки рослинних наповнювачів. Однак вказані зауваження не знижують загально позитивного враження від дисертаційної роботи, про це я вже сказав, і можу навести загальний висновок.
Дисертація Шань Фейфея на тему розробка технології виготовлення варених ковбас з використанням рослинної сировини є завершеним науковим дослідженням за актуальністю, ступенем новизни і представлених результатів, їх науковою обґрунтованістю, повноти викладання в опублікованих наукових працях, рівнем виконання поставленого наукового завдання та володіння методологією наукової до діяльності відповідає вимоги, які висуваються до дисертації на здобуття ступеня доктора філософії. Робота оформлена згідно вимог наказу Міністерства освіти і науки України про затвердження вимог до оформлення дисертації від 12 січня 2017 року номер 40, відповідає вимогам порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затверджено постановою Кабінету міністрів України номер 44 від 12 січня 2022 року. А її автор Шань Фейфей заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 18 виробництва та технологій за спеціальністю 181 харчові технології. Офіційний опонент, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри м'яса і м'ясних продуктів Василь Пасічний. Ну, хотів би почути відповідь на зауваження. Дякую, Василь Миколайович, і за ті запитання, які ви задали нашому здобувачу. Зараз ми почуємо відповідь. Я хочу ще раз наголосити, що для здобувача йде синхронний переклад на англійську мову, то я сподіваюся, він зрозумів всі ті питання, які були задані їм опонентам. Thank you very much, Василь Миколайович. You are given the opportunity to respond to comments that have been posted in the opponent's review. Please, Шань Фейфей. Okay. Thank you, Vasily Pasnichi, Professor. Thank you for your very constructive suggestion. I totally agree with you. I wanted to answer some of them. For the first comment, thank you for your very constructive suggestion. To date, the Aristotle group has no significant use specifically in the meat industry. Its use in the dairy industry is more widely recommended. For the second comment, thank you for your very constructive suggestion. The shelf life was determined by the accelerated microbiological methods. Samples of suggested product were kept at a temperature of 37 degrees for 24 hours. Based on the obtained result, it was established that the shelf life of these products is 5 to 7 days. For the 10 comment, the hardware and technological shift is more specific regarding the general equipment. The technology scheme figure 5.1 in the dissertation shows in detail the stage of production of plant flavor. Another questions, I totally agree with you. Thank you. Thank you very much, Шань Фейфей. Interesting and complete answer. Thank you.
І звертаюсь до нашого опонента. Василь Миколаївич, are you satisfied with the answer? Yes. Так, добре. Тоді я запрошую до виступу офіційного опонента Вірбіцького Сергія Борисовича. And invite an official opponent to speak, please, Сергій Борисович. Sorry. Dear colleagues, I would like to note that the dissertation work of applicant Shань Фейфей is characterized by the validity of scientific propositions, conclusions, and recommendations, since they are based on thorough analysis of a large array of professional, scientific, and technical literature on diverse and significant scientific research. The work is completed scientific research is characterized by the relevance of goals and objectives, scientific novelty and practical value, and represents a significant contribution to the development of modern technologies for the production of boiled sausages. The results of Shань Fei's own research is properly reflected in professional scientific publications in Ukraine and abroad. In particular, I would like to note 4 publications in the Scopus database. The said results have been also been proved at scientific conferences. In general, while positively assessing the scientific and practical significance of the results of the dissertation, attention shall be paid to some individual debatable points and shortcomings. That's the list of them. The first one, partition 1.1, which abounds with the references to different literature sources characterizing the use of plant root materials used to formulate meat products, lacks any examples of using, namely, taro and its derivatives in sausages or other meat or meat-containing products. The second, the denominations of the equipment used do not exactly correspond to the authentic denominations given in operation documentation of the manufacturers of the said equipment. The appliance TXT Plus is not a physical property tester, but a texture analyzer. CR400 is not a chromometer, but a chromometer or colorimeter. That's the partition 2.3.1. The third question. The TPA analysis is usually used to analyze the ready food products as the said analysis imitates the mastication activity of the human organs. Why was the TPA analysis used to characterize the taro paste, transitory stuff not to be consumed as it is? That is partition 3.1.2.3. Partition 4.3 states that antioxidant activity was determined by the method described by Young and others in 2022, where 3 methods of accelerated lipid oxidation are given, namely high temperature heating, repeated freezing and thawing, and ultraviolet irradiation. What method was used during the experiments, and what was the reason for the choice? The partitions 4.4.4 and 5.3.2 contain the results of evaluating of the organoleptic parameters, but the method used cannot be found to be specified in the dissertation. Experimental formulation of sausage number 3 contains onion and ginger juice as a mixture of natural antioxidants. The antioxidant properties of these substances are known, as well as their pungent taste. Did the onion and ginger juice deteriorate the taste characteristic of the sausages produced during the experiments? And the last question, the partition 5.3.3 states that the microbiological parameters shall confirm with the regulatory documentation ZRF, but the said rules are not referenced in the dissertation. Thank you.
Щиро дякуємо, шановний Сергій Борисович. І я хочу звернутися до здобувача. You're given the opportunity to respond to comments that have been posted in the opponent's review. Please, шановний Шань Фейфей. Okay. Thank you, Xiaoxi Verbitsky and Professor. Thank you for your very constructive suggestion. I totally agree with your idea. I want to answer some of them questions. Three questions. The TPA method was used to characterize hero pest. Is an intermediate product in order to establish how the temperature in the range of 100 to 121 degree influenced the structural and mechanical properties of the pest. About first comment, first question. Antioxidant activity was determined by the methods described by Yang Yifeng, Luo Mingling for accelerate determination of lipid oxidation, namely high temperature heating. Since this method is more suitable for researching products that contain fat emulsion. About five comment. I totally agree with your idea. Sensory evaluation was carried out by a testing committee consisting of 10 people. According to organoleptic indicators about color, smell, appearance, taste, and general acceptability. The samples were randomly members and selected. The highest rating was 9 points. The lowest was 1. About six comment. Onion and ginger juice in a total concentration of 5% didn't impair the taste of the product. On the contrary, it gave meat products characteristics, space test, and the aroma materials banquet. Another question. I totally agree with you. Thank you. Thank you. Сергей Борисович, are you satisfied with the answer? Yes, I am grateful to the applicant for the answers. I agree with them. Thank you. Thank you very much. Якщо немає заперечень, то ми вислухали і рецензентів, і опонентів, отримали позитивний погляд на роботу нашого здобувача. І за регламентом спеціалізованої роботи спеціалізованої вченої ради переходимо до дискусії дисертаційної роботи Шань Фейфея.
Тому наголошую на тому, що у дискусії мають право взяти участь всі присутні члени вченої ради, і тому прошу, хто бажає висловитися з приводу даної роботи. According to the rules of work of the Specialized Academic Council, we proceed to the discussion of the thesis of Шань Фейфея. Please, є бажаючі, please, Марина Михайлівна. Дякую, дякую. The assessment is positive without comments. The work thoroughly research and effect of plant raw materials on the physical, chemical, biochemical, structural, mineral, microbiological, and organoleptical indicators of meat products. Formulated recipes with various types of meat raw materials with reduced fat content. The work has scientific novelty and practical value. I consider the work complete and relevant. The winner, Shань Фейфей, deserves to be awarded the degree of Doctor of Philosophy. Thank you. Thank you, Марина Михайловна. Please, Василь Іванович Тищенко. Будь ласка, Василь Іванович. Звук включіть, будь ласка. Вибачаюсь. Я коротенько. В цілому враження від захисту і від самої роботи є позитивним. Робота є завершеним такою працею, актуальною, має певну новизну і на перспективу для здобувача є досить багато ще нових направлень. Я буду підтримувати тобто буду пропонувати підтримати здобувача на предмет присвоєння йому доктора філософії із напрямку, тобто з галузі 18 виробництва та технологій за спеціальністю 181 харчові технології. І побажати йому в майбутньому наукових здобутків. Все, в мене немає. Thank you, Василь Іванович. І до обговорення запрошується Пасічний Василь Миколайович. Будь ласка, please. Ну, у мене враження по роботі позитивне, без зауважень. Хотів би відмітити, що доповідач грамотно відбивався від нас, змістовно доповів свою роботу. У нього доволі об'ємна робота, великий, я б сказав би, обсяг досліджень. І я вважаю, що здобувач Шань Фейфей заслуговує на присвоєння ступеня доктора філософії. Буду голосувати за. Дякую. Будь ласка, Вірбіцький Сергій Борисович, please. Yes, the assessment of the dissertation is positive without comments. The developed normatively approved and tested technology allows to shape the quality of the product dependent on the types of meat raw materials in combination with the innovative vegetable raw materials, terra paste, which solves many practical problems in enriching the product with dietary fiber and protein. Shань Fei is as the developer of new technology for enriching meat products with vegetable raw materials, deserves to be awarded the degree of Doctor of Philosophy. That's all. Thank you very much. Чи є бажаючі ще виступити? Я скажу буквально два слова. I have a positive impression. Good report. Thank you very much, Шань Фейфей. I will vote positively.
Thank you. Якщо є хтось ще бажаючий, то я запрошую тоді до слова. Слово надається науковому керівнику Тетяні Кружицькій. Then the floor is given to the scientific supervisor. Тетяна, будь ласка. Please. First of all, I would like to express my gratitude to the chairman with you, Tetiana Ivanivna, thank you, and members of the specialized academic council, such as Marina Mikhailovna, Vasily Mykolayevich, Sergey Borisovich, Vasily Ivanovich. Thank you very much for your well-founded analysis Shane Fei dissertation. And to say a few words about the recipient by Fei. During his thesis work, Shane Fei showed himself as a responsible, persistent, and diligent person. He personally conducted experiments and applied and fundamental research and calculated the obtained results. Shane Fei personally prepared the search materials for publication, participated in the approbation and discussion of the result, research result. This show Shane Fei has developed as a scientific and deserves to be awarded the scientific degree Doctor of Philosophy. And I especially wish Shane Fei success in his distant scientific achievements. Thank you. Thank you very much, Тетяна. І якщо немає заперечень, і якщо вже немає бажаючих виступити, то я тоді пропоную закінчити обговорення. If there are no objections, I suggest ending the discussions. І хочу звернутися до членів спеціалізованої ради. У нас попередньо було розроблено та розіслано проєкт рішення спеціалізованої вченої ради, і з яким ви ознайомилися, і дозвольте його зачитати. Спеціалізована вчена рада Сумського національного аграрного університету, Міністерства освіти і науки України, міста Суми прийняло рішення про присудження ступеня доктора філософії галузі знань 18, виробництва та технології на підставі прилюдного захисту дисертації «Розробка технології виготовлення варених ковбас з використанням рослинної сировини. Development of the products technology of cooking sausage with the use of plain raw materials» за спеціальністю 181 харчові технології. 26 січня 2024 року. Шань Фейфей, 1986 року народження, громадянин Китайської Народної Республіки, закінчив у 2012 році Хайнанський університет, провінція Хенань, Китай, отримав ступінь магістр за спеціальністю техніки переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, працює в університеті Хеджоу, Міністерства освіти Китайської Народної Республіки, міста Хеджоу із 2012 року і на теперішній час. Дисертацію було виконано у Сумському національному аграрному університеті, Міністерства освіти і науки України, міста Суми. Науковий керівник був призначена Кружицька Тетяна Анатоліївна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технологій та безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету Україна. Здобувач має 17 наукових публікацій за темою дисертації, у тому числі 4 статті у наукових фахових виданнях України, 4 статті у періодичних наукових виданнях, що індексуються у базі даних Scopus, 1 стаття у періодичному науковому виданні країни Європейського Союзу та 8 тестів доповіді на наукових, науково-практичних і міжнародних конференціях.
Чи є зауваження щодо проекту рішення спеціалізованої вченої ради? Шановні члени спеціалізованої ради, є зауваження? У мене Немає. 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 Добре. І я хочу сказати, що саме до рішення спеціалізованої вченої ради будуть внесені всі зауваження рецензентів, всі зауваження опонентів та головуючого, а також результати відкритого голосування. Тому переходимо до процедури відкритого голосування щодо присудження ступеня доктора філософії Шань Фейфею. Тому прошу кожного проговорити на камеру свій висновок. Я, Фотіна Тетяна Іванівна, голосую позитивно за присудження ступеня доктора філософії Шань Фейфею. Будь ласка, члени спеціалізованої ради. Прошу, Марина Михайлівна. Я, Самілик Марина Михайлівна, голосую позитивно за присудження наукового ступеня доктора філософії Фейфею, Шань Фейфею. Дякую. Прошу, Василь Іванович. Я, Василь Тищенко, голосую позитивно за присвоєння доктора філософії здобувачу Шань Фейфею. Дякую. Прошу, Василь Миколаєвич. Я, Пасічний Василь, голосую позитивно за присвоєння ступеня доктора філософії Шань Фейфею. Дякую. Прошу, Сергій Борисович. Я, Вербицький Сергій, голосую позитивно за присудження ступеня доктора філософії Шань Фейфею. Дякую, шановні члени спеціалізованої ради. І я хочу оголосити результати. Тому, шановні колеги, оголошуємо результати голосування про присудження Шань Фейфею ступеня доктора філософії з галузі знань 18 виробництва та технології за спеціальністю 181 харчові технології. За 5 членів ради, проти 0. І на підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада присуджує Шань Фейфею ступінь доктора філософії з галузі знань 18 виробництва та технологій за спеціальністю 181 харчові технології. Based on the result of the open voting to the one-time specialized academic council of Sumy National Agrarian University, our Shane Fei-Fei, the degree of Doctor of Philosophy in the field of Knot 18 Production and Technology in the specialized 108 Food Technology. Чи є зауваження щодо рішення спеціалізованої вченої ради? Якщо зауважень немає, то дозвольте привітати Шань Фейфея та його наукового керівника Крижицьку Тетяну Анатоліївну із успішним захистом дисертації. I want to congratulate Шань Фейфей and her supervising Тетяну Крижицьку. Слово надається аспіранту Шань Фейфею. To speech is given to Шань Фейфей. Please. Okay. Thank you very much. First, I would like to express my deep gratitude to my supervisor Tiana for her instructive advice, brilliant ideas, and useful suggestions on my dissertation. It's with your valuable help and I finally complete this dissertation. At the same time, I would also like to express to my gratitude to Professor Zheng Huaduan for providing support of my experiment.
Moreover, I would like to show my gratitude to the head of Defense Council, Professor Tatiana Futina. Reveals Masna Smilik, Vasily Tishchenk, Optant Professor Vasily Pasnich, Shelshi Verbitsky, for taking time out of your busy schedule to participate in my defense. And thank you for your valuable comment. I wish you all the best in your work and happy in your life. Besides, my sincere thanks go to all the teachers in Sumy National Agrarian University. It's my great honor to have opportunity to start at Sumy National Agrarian University. I want to show my special thanks to my family and friends for their emotional support in the process of the research. At last, I wish everyone could live in peace and happiness. I hope my dear professor come to China in the future. Thank you. Thank you, dear Shane Fei. I hope for cooperation in the future. Yes? І я хочу оголосити, що на цьому засідання спеціалізованої вченої ради вважається закритим. Дякую